Health Organization estimates that around 73 million induced abortions take place worldwide each year. Locally, unsafe abortions account for nearly 2,600 deaths every year. In this special report, our health and science reporter Zainab Mohammed sheds light on the contentious issues surrounding the procurement of abortion services in Kenya and how lack of access to the services is impacting the lives of women and girls in low-income communities. Amina, not her real name, is a rape survivor. At the age of 15 years, a cousin entrusted by her family to teach her Islamic teachings took advantage of her. Kuna cousin yangu alikuwa amekuja kuishi kwetu. Sasa huyo cousin yangu alikuwa ni mkubwa kuniliko kabisa na alikuwa amekuja kufundisha mambo za dini. Sasa parents wangu walikuwa wamemwacha tu ile akage hapo hivyo mambo ya dini. Mimi sikuwa najua hata kama ni mtu mbaya, juu alikuwa anatufundisha. Sasa ilifika mahali ile akaanzaga uchokozi naona tabia yake ilikuwa mzuri na mimi. Mimi ilifika mahali huo cousin yangu alikujaga kanishika. Na bila alinishikaga mimi ni kitu yani nilishindwa ndafanya nini? Juu nilikuwa niko shule, niko form 2. The awful act resulted in an unwanted pregnancy. Nilikuwa naanzaga hiyo kulala. Mamangu akija unasema, "Wewe mbona unalala mchana?" Hizo signs za mimba unajua vile inapelekaga mtu mbio. Sasa mimi nilikuwa naogopa na nilikuwa pale kwa tunaishi watu walikuwa yani ni watu machua, yani unapata msichana ni mdogo lakini msichana ni mjuaji, amejua vitu mingi kabisa. Nikamwambia mimi vile mambo imenifanyikia mimi najishuku ni kama niko na mimba. Sasa hiyo mimba yangu ilikuwa ni ilifika mwezi 2. Living under staunch Muslim parents, Amina knew her parents would not have it. In search of a quick solution to get rid of her unwanted pregnancy, she bumped into one of the worst ordeals of her life. Rafiki yangu, hata siwezi mtaja jina, akaniambia mimi naweza kukusaidia, juu alikuwa kwa mkubwa wangu kidogo. Akaniambia nitakusaidia lakini mimi naogopa. Hii ni between death na life kabisa. Ni rafiki msichana, sijui ndakusaidiaje juu kuna aunti yangu na huyo aunti yangu ni wale mama wale wajuaji kabisa, anaweza fanya nini, anaweza kukusaidia. Nikamwambia sasa itakuwa kwa vipi na mimi sina pesa. Akaniambia itabidi tu unajua vile utangangana juu at least niko napatiwa pesa ya nini hizo za shule za break nini na nini, juu niko day school, niko hapa Kamkunji. Mimi ilibidi niliendaga huo best yangu akanipelekaga hapa Pumwani kwa mama place inajiita Mashimoni. Hapo ndo nilienda, kulikuwa na wasichana kadhaa, ni place yani hata uwezi explain. Yani hakuna usafi, hakuna yani hygiene. Na hao mama nile utakubali utazaa ama utatoa. Ni wale mama hata yani hata sijui nitaisema vipi, hawana huruma. Sasa mimi niliingia kutoka hapo kwanza ndio na msichana amebleed. Alikuwa amebleed vibaya kabisa. Yani nilikuwa yani nashindwa nitaanzaje. The horror that is an unsafe abortion almost cost her life. Ikafika time yangu, mimi nilienda, kuna shule nyingine kubwa kama zile shindano zile za udungwa nini inaitwaje ng'ombe. Hiyo shindano ndio liingizwa na kuvutwa. Kai nilivutwa na kuchokora huko ndani, na hakuna kitu tu nilipakwaga na kumkaga tu ni mambo na spirit peke yake na kupatwa sitaisahau. Kulikuwa na Panadol, nilipatwa Panadol na Amoxil. Damu ilikuwa inamwagika, niliwekewa cotton ikakata. Ilibidi sasa huyo mama tafute leso anieke paka leso. Sasa niliona kifo hivi kwa macho. Niliona kifo kwa macho, nilisema pana nipelekwe. Mamangu kuniona, mamangu ni nduru tu. Nini nimefanyika, ndo nikamuexplainia, nikamwambia kuko hivi na hivi. Mamangu tena kurudia. Badala hata neno iko mamangu labda afadhali ningekufa. Sasa paka nashindwa hiyo time dunia, yani maisha ni nini linituma. Ningejua najua ni kasi, jule ni ndugu yangu.
Ni kama kasi kwa family, ni ndugu yangu, kwa nini ilifanyika? Fast forward to today, she has a limp and can barely walk properly. Her biggest nightmare has been carrying a pregnancy to term with 2 miscarriages already. Nilikawia, sino nakwambia nilikuwa najua nimeshika mimba na kosa periods hata 2 months. Najua niko na ball kabisa. Nikaenda kupima na niko na mimba, nasikia tena imemwagika. Sasa paka nilikuwa nashindwa ni nini? So ulikuwa na miscarriage? So umepata miscarriages ngapi? 2 so far. 2 juu nilikuwa nasikia mpu yangu haiko strong. Sasa paka ikakuwa conflict kwa kina bwanangu, mwanamke umekaa naye karibu mwaka 2 hivi. Kweli azai nilikuwa paka najulikana kama nitasema ni nini ama alizoaga kutoa mimba. Unajua tu mama wa zamani. Mlikuwa mnaidina nini? 32-year-old Sana Ombima also got pregnant at just 16 years old. He was so good to me. Nikienda shule ananifanyia shopping, ananipeleka shuleni. Kuna meeting shule, he comes to school. Uncle, because of course he was older than me. Ananishinda na 11 years. He was way older than me. So kama kuna visit shule, he comes as my uncle. Visiting day, he just comes because nobody used to come. So he just comes. Things went on hivo. Before I know it, I'm pregnant. The young, naive school-going girl knew she would lose her scholarship should she carry the baby to term. Determined to get rid of the pregnancy before school holidays end, Sana experimented with all sorts of traditional methods. Majani konk, nilikuwa najitolea hata nikiwa na pesa yangu niende ninunue a whole packet. Ni dissolve yote, nijaribu kuchunga, nikunywe. Nikajaribu nikaona, for about 3 days it's not working. Sisikii pain yoyote. Sioni any blood. So na change to something else. Mwarobaini. Kunywa mwarobaini, niliambiwa anything bitter haiwezi kubaliana na mtoto kwa tumbo, atatoka. Kunywa mwarobaini ikafail. Nikaanza kukunywa sasa pills. Mapanado, paracetamol zikiwa nyingi. Of course it is a stupid thing to think of. But sasa for me it was kinda a solution. Kakunywa hizi pills wapi? Zikakataa. Naambiwa ma concoctions zozote. There is another concoction aliniletea. I don't know, it was a mixture of what, but it was very bitter and it had this smell. Ushaiona dawa imewekwa that inaanza kutoa smell fulani. I drank that thing. Nothing happened. However, the methods seemed to have little to no effect on the pregnancy as it grew bigger by the day. The now desperate young girl sought counsel from an older woman who directed her to what she describes as one of the most crude forms of unsafe abortion. Anaambia sasa juu huyu wako ni kichwa ngumu, there is a mama. Tunavuka mto mbali sana. This mama is known for kuingiza mtu hanga. You see hizi hanga za chuma, there's a way inakunjwa and then unaingizwa hiyo hanga and then anakuchokora nayo, anaenda kudistract ile formation ya mtoto and then sasa abortion itakuwa imehappen. Nikamwambia, you know what, let me sleep over that, let me think it through. So I thought, hii mimba ikiwa kidogo sana, nilianza na kwencha. Nilikunywa a whole 5 liter ya kwencha in the quest of getting rid of this baby. Hakutoka. Nimekunywa majani, huyu mtoto hajatoka. Nimekunywa all these concoctions nimeletewa. Now, am I this desperate that niende niingizwe waya? What if something happens and I die in the process? Having tried different methods in her first months of pregnancy, Sana feared for her life and opted not to go ahead with the procedure. She was forced to drop out of school in order to raise her baby boy. Life couldn't have been harder for the young mother. Alikuwa anaamka anateta but still anapika ananipe. She could feed me but ushaipewa chakula na maneno. Chukua kule ndio mtoto akue mnono ndio nini na nini uzae, ni badala ya kwenda kusoma ulienda kutafuta mimba. So she would she'd give you everything but na maneno juu yake, yani just to make you feel more guilty and feel bad about yourself and everything else.
But again, she's your mother, she's doing everything na anakutukana, so it was better for me. So akanambia, now you know what, you're just going to like give birth, and then when you give birth you can go back to school. Her son, now 20 years old, is the apple of her eye, but the mother of one can't help but wonder how access to safe abortion would have shaped her life differently. Thinking about it now, it was a horrendous situation. Thinking about it now. But then, I was a survivor. My child was a survivor. We were okay with anything because hatukuwa na chetu. Ile besheni mama yangu anapatia ng'ombe nayo maji. Patia ng'ombe nayo maji, kimaliza tunafulia nguo zetu, tukimaliza na rinse mtoto na muosha. Hakuwa na besini yake. Haikuwa ati na sabuni yake ya wapi ya nani. Who is going to give you that? Hizo privileges unatoka wapi? Unatoa wapi? Ng'ombe ikihappen kupata hako kasabuni hapo ikule, ni hivyo. It was survival for the fittest. And I survived. According to a report by the Center for Reproductive Rights in 2020, unsafe abortion accounts for the death of nearly 2,600 women and girls in Kenya every year, which translates to about 7 deaths every day. However, religious leaders continue to remain firm on their pro-life stand, begging the question, is the society turning a blind eye to the over 2,000 deaths caused by unsafe abortions? Na kuenea kwa anasa ni kwa sababu watu wengi wamepinda, wamepotoka, maadili ya kidini hawana. Sasa hii inasababisha jambo hili linakuwa la kuzoeleka. Na kwa hivyo suluhisho ni mwanzo ni create awareness, kueleza watu uovu wa jambo hili na kipi ambacho kinaweza pelekea mtu mpaka kutumbukia katika kitendo hiki, kujaribu kuwarekebisha na kuwatahadharisha. Unfortunately, unless, especially for those who are well endowed, are the only ones who can possibly afford the safe abortions. So we are actually wasting away our young girls in the name of protecting an image. And that's why I started by telling you, we need to look at what is there another option of navigating through that conflict that you have found yourself into. And so if there is anything the church would be doing, and it's doing right now, is setting up even departments that are focusing on helping these kind of young people. The report, that is based on an in-depth analysis of 29 abortion-related charges and offences in 6 high court stations in Kiambu, Machakos, Nairobi and Nakuru counties, also shows that the enforcement of abortion laws between the year 2010 to the year 2019 has seen 47% of cases involved charges of concealing birth and 22% involved charges of attempt to procure abortion. There are varied punishments beginning from 7 years. You can be imprisoned. There are various punishments in law. And you know, when drafting charge sheets, the office of the DPP has some independence, and they can decide to charge you for more than one offense. And when they charge you for more than one offense, it essentially means that the punishment becomes even more severe. Now, the number of times you have committed or you have attempted to commit the punishment called, the offense called abortion, then that is something that the law should also take into consideration, so that will influence the kind of punishment that the court will give you. So it essentially means that at some point you can be punished even more severely if you have been in the habit of doing what you are doing. If it's a medical practitioner who has not been charged once or twice, then when you're punishing him, you cannot punish him as a first-time offender. You will punish him so severely so that it now becomes a lesson to him and to others as to how to deal with cases of abortion. Pro-choice advocates are seeking for a repeal of Section 158 to 160 of the Penal Code to seal legal loopholes such as the provision of post-abortion care in government facilities vis-a-vis the conditioned provision of abortion services in those facilities. Conducted an abortion in a manner that is not required or lawful, then what we'll do is we'll give you post-abortion care, we'll save your life. But after saving your life, we're going to subject you to a trial so that we can ultimately convict you for having killed a life. A child who has been bestowed with the responsibility, constitutionally so, with safeguarding the Constitution.
Abortion remains one of the most contentious issues in the world today, with world leaders such as the United States of America recently overturning the ruling of the Roe v. Wade case, a landmark case that ruled in favor of choice versus life. Judgments, especially one in Malindi, decided by Justice Ruben Nyakundi, he made a decision where he saved some lady from prosecution who was conducting an abortion after, it is said that she got the child from some rape or some defilement. So I know in that judgment the court makes quite a number of references from the Roe versus Wade decision that was decided in America. Even as the world continues to debate whether or not the promotion of safe abortion is beneficial to its societies, one thing is certain: more women and girls will continue to perish from what WHO terms as the leading but preventable cause of maternal deaths worldwide. Zainab Mohammed, TV47, Nairobi.